Alright guys, for today's video, ako ang nag-una deliver sa ato ang mga deliverono, no? Gikan tag Davao, Padulong o Kabakan. Power kaya to ang driver, no? Morang si Robin Padilla. Power kaya to ang unit, kargag 300 plus kilos. Minivan lay dala. Grabe! Basig na aday mo ilaing requirements diha taga-tracking po tawag 6-wheeler o 10-wheeler wing van drop side. Naasad ta self-loading for towing or low bed for heavier equipment units. Napod ta boom trucks ranging from 3-tonner up until 10-tonner boom. Naasad ta 12-tonner crane and up until 200-tonner crane. Rough terrain or crawler crane. Pati hydraulic hammer naapod ta. Forklift 3-tonner, 5-tonner o 12-tonner naapod ta. Manlift naapod ta. Nagabaligya apod ta genset from 25 kVA to 1,500 kVA depende sa inyong requirement. Nagaparenta sa genset pero depende sa availability. Salamat. God bless. Bringing only good vibes.